Assalamualaikum and hi semua. So in this video we are going to learn the new subtopic which is chapter 8.5 phenol. Okay, so this subtopic specifically for phenol sebab phenol ni kalau masih ingat structure dia ada benzene ring attached dengan OH kan. So structure dia pun dah nampak unik. So dia ada cara reaction dia tersendiri lah. Dia tak sama macam alkohol yang bukan aromatic alcohol. Okay, so our learning outcome in this video adalah you should be able to compare the acidity of phenol, alcohol and water. That's mean kita nak bercakap pasal acidity dan kita akan compare 3 jenis acidity. Phenol, alcohol here means alkohol biasalah yang aliphatic alcohol, okay, and water. So siapa lagi acidic dan kenapa? Okay, and then after that, you should be able to explain the chemical properties of phenol with reference to reaction with sodium hydroxide, and identification test using ferric chloride solution and bromine water. Okay, so maksudnya dekat sini kita akan belajar reaction of phenol. Reaction of phenol ada 2 je, okay. Sodium dengan sodium hydroxide. Lepas tu yang ini dia more to identification test ataupun chemical test. Maksudnya kalau kamu ada phenol dengan solution lain, kamu nak differentiatekan phenol dengan alkohol aliphatic yang lain, you can use these 2 test lah, sama ada ferric chloride solution ataupun bromine water. Okay, so jom kita belajar acidity dulu. Okay, so what is acidity? Recall balik chapter 7 last semester. Acidity is the ability of a compound to release proton. Okay, proton tu adalah H+. So maksudnya bila terjadinya acid? Bila compound tu boleh release H+. Itu adalah acid. So kita tengok this equation bawah ni. Okay, equation ni dah banyak kali kita tengok masa SEM 1 dulu. Okay, so over here HA become A-. So what happen adalah this HA dia release dia punya H+. Okay, and then dia jadilah A-. So since HA ni release H+, kan tadi kita kata kalau release H+, that is acid kan. So that's why HA is acid. While A- yang terhasil ni adalah conjugate base. Okay, so ini saya rasa tak ada masalah lah. Okay, and then HA yang tadi dia release H+ tu siapa yang accept? So H2O ni yang akan accept. Okay, so jadi H3O+. Tapi our main focus right now is HA pergi jadi A- ni. Okay, sebab dia kata the strength of acid is determined by the stability of the conjugate base of an acid. Okay, so maksudnya if we want to know whether this acid here is a strong acid or a weak acid, it depend on the conjugate base here. Okay, bergantung kepada stability of this conjugate base. Okay, so dia kata anything that stabilize the conjugate base makes the acid more acidic. That means kalau conjugate base ni lebih stable, so acid kita ni lebih acidic. Okay, kenapa? So sebab kalau dia lebih stable, so maksudnya HA ni akan lebih banyak dissociate to produce A- lah, sebab A- lebih stable. Okay, so bila banyak yang dissociate, banyak H+ release, so dia adalah acid yang lebih kuat lah. Okay, so the higher the stability of conjugate base, the higher the acidity. So key point dia dekat sini adalah this one here. Okay, so kamu kena ingat lah point dia dekat sini. Kalau kita nak check acidity tu tinggi ke rendah, bergantung kepada stability of conjugate base. Kalau conjugate base dia stable, acidity dia tinggi lah. Okay, so tadi teori. So sekarang kita nak tengok specifically acidity for phenol tu. Okay, so phenol dissociate to form phenoxide ion and hydrogen ion. So this is phenol. Okay, phenol ni bond dia boleh break dekat sini. That's kalau dia release H+, maksudnya dia acid lah kan. Okay, dia acid sebab dia release H+. So bila dia release H+, dia akan form phenoxide ion. Okay, so these 2 electron yang dekat bond ni, O ni yang dapat. Okay, so that's why O ni dah ada 3 lone pair sekarang and dia ada negative charge. Okay, so H+ ni dah release. So inilah sekiranya basically phenol is an acid while phenoxide ion is a conjugate base. Okay, alright, so kita nak tengok phenol ni acid yang kuat ke tak, okay, bergantung kepada phenoxide ion dia lah, conjugate base dia.
The acidity of phenol is due to delocalization of the negative charge of the phenoxide ion, which causes the ion to be stabilized by the resonance effect. Okay, so dia kata acidity of phenol disebabkan delocalization of negative charge of phenoxide ion. Inilah. Okay, so this negative charge here can be delocalized. Delocalized mean kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay, dan itulah yang menyebabkan this phenoxide ion jadi stable. Okay. So kenapa bila stable phenoxide ion ni, maksudnya acid ni tinggilah juga kan. Acidity for phenol. Okay, so kita tengok stability of phenoxide ion tu macam mana. Tadi dia kata delocalization of negative charge of phenoxide ion tu menyebabkan dia stable. Okay, so kita tengok dekat bawah ni. Okay, so this is the phenoxide ion. So tadi kita cakap this phenoxide ion, the negative charge here can be delocalized. Okay, so delocalized mean kita boleh gerak-gerakkan negative charge tu. Maksudnya electron density dekat O boleh gerak sini and then gerak sini. Okay, so this arrow here maksudnya we use this lone pair to form a new bond dekat sini. So that's why over here dah jadi double bond. Okay, but this pi bond, one of the pi bond akan break. Okay, dan dia break, lepas tu dia will form macam lone pair dia pergi sini lah sebenarnya, tapi dia letak dalam charge sahaja. Okay, lepas tu kita boleh gerakkan lagi lone pair tu. Okay, buat benda yang sama. Alright, so lone pair tu dia gerak. This lone pair over here dia gerak, dia form double bond sini. Okay, and then this double bond macam biasa dia putus and then dia form lone pair baru dekat sini. Okay, and then dia teruskan lagi pergerakan lone pair tu jadi double bond sini pula, and dia akan back to yang asal. Okay, so kiranya dalam organic chemistry, if the negative charge or if the lone pair can be delocalized, okay, that means dia boleh gerak-gerak-gerak. So itulah yang menyebabkan dia jadi lebih stable. Okay, so macam this phenoxide ion, kenapa dia stable? Because this lone pair or this negative charge can be delocalized into the benzene ring. Okay, so itu yang menyebabkan dia stable. Okay, so bila phenoxide ion, which is a conjugate base, ni stable, so maksudnya acidity of phenol ni agak tinggi lah. Okay, alright, so next kita nak tengok acidity of phenol, alcohol and water. Okay, so tadi kita kata acidity of phenol is quite okay lah, tinggi lah juga kan. Tapi sekarang kita nak compare antara phenol, alcohol dan water. Siapa lebih acidic, siapa yang paling kurang acidity. Okay, so the first point dia cakap alcohol, water and phenol are classified as weak acid. So maksudnya all three compound ni adalah weak acid. Sebab tu tadi kalau boleh saya tak suka guna perkataan acid kuat. Saya guna acid dia tinggi sikit. Saya guna that word sebab saya tak nak kamu ada fahaman bahawa phenol is a strong acid. No, phenol is not a strong acid. Dia dalam keluarga weak acid. Phenol, alcohol, aliphatic and water semua adalah weak acid. Cuma dalam kalangan weak acid tu siapa lebih kuat? Itulah yang kita nak discuss sekarang. And then next one, kita tengok sini data. Okay, so from this data we can see that pKa for ethanol 16, water 14 and then phenol 10. Okay, so nilai Ka semua kan from value of pKa and Ka kita boleh determine dia punya acidity. Ingat lagi? Lagi rendah nilai pKa, lagi acidic acid tu. So maksudnya antara tiga-tiga ni, phenol adalah yang paling tinggi acidity lah. Okay. Dan yang paling rendah acidity adalah ethanol. Okay. Quite surprising lah dekat sini because water is more acidic than ethanol. So itu yang kita nak explain sekarang. Okay. So dia kata ethanol is less acidic compared to water. Yes. Itu yang baru kita cakap tadi. Okay. And then the presence of alkyl group EDG on ethoxide ion increases the density of negative charge of the oxygen atom. Okay, so I think it is better for us to look at this diagram here lah. Okay, tadi kita cakap acidity depend on the stability of this conjugate base. Okay, so phenol, the conjugate base is phenoxide ion. Ethanol, the conjugate base H ni keluar, so dia jadi ethoxide ion. Ataupun any alcohol, tak kisahlah berapa karbon pun. Okay, dia jadi macam ni lah. O minus macam tu, ethoxide ion. Okay,
Okay, and then for water, dia punya conjugate base adalah hydroxide ion. Okay, so kita check apa beza 3 conjugate base ni. Okay, so first kita tengok dekat hydroxide ion dengan hydroxide ion ni dululah. Okay, sebab tadi kan kita agak terkejut kenapa water is more acidic than ethanol. Okay, so kita tengok sini. Okay, so apa beza hydroxide ion and hydroxide ion? Beza dia adalah dekat hydroxide ion dia ada CH3, CH2 yang tak ada dekat hydroxide ion. CH3, CH2 ni ingat lagi apa benda? Dia adalah alkyl kan? Okay, so alkyl group lah. Okay, so apa ciri-ciri alkyl group before this kita pernah jumpa? Alkyl group is an electron donating group, EDG kan? Okay, so electron donating group, that mean this alkyl group dia akan push the electron density towards oxygen. Okay, tapi this oxygen dah negatively charged, that mean this oxygen dah kaya dengan elektron. And then this alkyl group push some more electron to oxygen. So kamu rasa apa yang terjadi? Okay, so electron in the oxygen dengan elektron yang dari alkyl tu akan repel each other. Dia akan berlaku repulsion. So maksudnya dekat sini, dekat hydroxide ion ni, keadaan dia sekarang stable kah? Maksudnya tak stable lah kan? Unstable. Sebab apa dia unstable? Sebab ialah elektron tu tengah repel antara satu sama lain. Okay? So, disebabkan this hydroxide ion is unstable ataupun this conjugate base is unstable. So, maksudnya ethanol ni adalah asid yang rendah lah acidity dia. Okay, compared to water. Water dia tak ada masalah apa sebab dia tak ada EDG. Dia tak ada electron donating group. Okay, so dia tak ada masalah lah. Okay, stability dia better than hydroxide ion. Okay, alright. So, itu antara ethanol and water. Okay, next kita nak compare kenapa pula antara water dengan phenoxide ion ni, okay, dengan phenol. Kenapa phenol lebih acidic? So, kita tengoklah tadi kan kita dah explain. This phenol, dia ada special sikit sebab dia ada benzene ring. Okay, so bila dia ada benzene ring ni, this negative charge can be delocalized into the benzene ring. So, kiranya dia ada satu benda yang benda lain tak ada, iaitu dia ada resonance stability. Okay, so resonance stability ni phenoxide ion je ada sebab dia ada benzene ring. Hydroxide ion tak boleh, kita tak boleh nak delocalize this negative charge. Dia terkumpul dekat sini. Kalau this negative charge, dia boleh delocalize. So, boleh gerak-gerak-gerak. So, itulah yang menyebabkan phenoxide ion ni lebih stable. So, bila phenoxide ion stable, so maksudnya phenol is more acidic than water. Okay. Right. So, hopefully you can grab the concept there. Okay, so ayat dia dah ada dekat sini. For example, the second sentence here nak explain antara hydroxide ion tu lah. Okay, dia kata the presence of alkyl group EDG, okay, this one increases the density of the negative charge on the oxygen atom. This make the hydroxide ion less stable compared to hydroxide. Sebab hydroxide tak ada EDG kan. Okay, and then phenol is most acidic dekat sini because okay, so phenoxide ion form is stabilized by the delocalization of negative charge into the benzene ring. Okay, so kalau kamu jawab exam, make sure ada keyword dia tu. Okay, right. So, itu sahaja untuk acidity of phenol, alcohol and water. Okay, so next kita nak belajar reaction of phenol. Okay, so saya combine sekali lah dalam video ni sebab tak panjang pun reaction of phenol ni, sikit je. Okay, so first phenol reacted with sodium metal. Okay, addition of sodium to a solution of phenol in ether at room temperature produce phenoxide salt and hydrogen gas. Before this, dalam reaction alkohol yang alifatik, kita dah belajar juga alifatik alkohol boleh juga react dengan sodium metal ni. Dan kalau kamu masih ingat produk dia apa? Okay, produk dia H tu akan keluar. Okay, so dia akan form O- dengan Na+. Okay, so inilah yang kita panggil phenoxide salt ataupun specifically sodium phenoxide lah. Okay. Lepas tu
Kalau nak tahu side product dia, sini saya ada tuliskan dia akan release hydrogen gas. So over here plus H2 gas. Okay, tapi kena letak half. Alright. Okay, so itu sahajalah untuk reaction with sodium metal. Next, reaction with sodium hydroxide and NaOH. Okay, so phenol is slightly soluble in water but dissolved in aqueous solution of NaOH at room temperature to produce sodium phenoxide and water. Okay, so dekat sini kalau kamu perasan saya bagi phenol dengan satu lagi, oh this is not phenol, okay, betul kan? Alright, sebab saya copy paste je kan. Okay, so ini adalah cyclohexanol. Okay, so kita ada satu phenol, satu cyclohexanol, although they look alike but they are not the same lah obviously because ini benzene ring, ini bukan benzene ring. Okay, so reaction dia berbeza dekat sini walaupun dua-dua ni keluarga alkohol. Ini alkohol tapi reaction dia berbeza. Okay, since phenol, okay, phenol is aromatic alcohol, tadi kita dah discuss dia more acidic kan. Okay, compared to aliphatic alcohol. So dia boleh react with NaOH. Tapi this cyclohexanol dia konsep dia sama je macam ethoxide ion tadi tu, etanol tadi tu. Okay, so dia less acidic. Lagi water tu lagi acidic daripada this alcohol. So ini base, so dia tak dapat nak react. So over here kita boleh tulis no reaction. Okay, so maksudnya if you take aliphatic alcohol, any aliphatic alcohol reacted with NaOH aqueous, no reaction lah. Okay, tapi kalau kamu ambil phenol reacted with NaOH, kamu akan dapat produk yang sama macam yang tadi, which is O minus Na plus, iaitu sodium phenoxide ataupun phenoxide salt lah. Okay, and the side product is water. Okay, so hopefully kamu boleh ingat ni, kalau soalan bagi, okay, phenol boleh react dengan NaOH, tapi ini tak boleh react dengan NaOH. Okay, basically habislah reaction phenol. Ada dua je reaction phenol, satu dengan sodium metal, satu dengan sodium hydroxide. Okay, so next kita nak tengok chemical test. Chemical test to identify the presence of phenol. So maksudnya chemical test ni tujuan dia adalah untuk check ada tak phenol dekat situ. Okay, so the first reaction adalah by using bromine water test. Okay, so reagent dia dah nama pun bromine water. That means you will need bromine and water. Okay, and our product will be 2,4,6-tribromophenol. Okay, hopefully you can draw this one lah, 2,4,6-tribromophenol. Okay, draw phenol dulu, lepas tu baru masukkan bromo. Okay, so if you see phenol reacted with bromine ada water, so produk dia adalah 2,4,6-tribromophenol. Okay, so ini OH. Okay, and then kita ada 2,4,6 kan. So maksudnya ini carbon 1, ni carbon 2, 3, 4, 5, 6. So dia punya BR dia masuk dekat sini. BR dengan BR. Okay. Right, so inilah yang kita panggil 2,4,6-tribromophenol. And special sikit, this 2,4,6-tribromophenol dia adalah white precipitate. Okay, so kalau kamu nampak white precipitate bila kamu react bromine water dengan phenol, that is 2,4,6-tribromophenol. Okay, so kalau kamu pelik kenapa BR dia masuk sampai 3, okay. Ini benda yang kamu tak belajar dekat matrik lah. Kalau benzin tu dah ada substituent, dia ada cara dia. The next thing yang nak masuk tu dia mesti auto para directing ataupun meta directing. So in this case dia auto para directing. So itu kita tak belajar, tak apa. Just accept this as it is lah. Okay, so our observation akan ada dua lah. First, the bromine water ni kan bromine dalam water. So asal dia yellowish brown. Dia bukan reddish brown. Dia yellowish brown. Brown yang cair sikit. Disebabkan ada water, so that yellowish brown akan decolorize. Okay, and then since kita form 2,4,6-tribromophenol, that means white precipitate is formed. Okay, tapi yang kedua ni lah observation yang lagi penting untuk this chemical test. Okay, so next one, FeCl3 solution ataupun ferric chloride solution. Okay, so reagent dia ferric chloride lah. So ini lagi rare. Okay, so kita ada phenol, kita ada ferric chloride, and the color of ferric chloride initially is yellow. Okay, and then this is our product. Okay, saya dah draw siap-siap dah dekat kamu. Okay, sebab memang pelik.
Okay, so this is more to inorganic chemistry. Dalam dekat matrik ni kamu belajar organic chemistry dan juga physical chemistry. Physical chemistry yang kira-kira organic chemistry yang kita belajar sekarang. So this one is more to inorganic chemistry. Okay, so that's why kalau kamu tengok ni FeCl3 ni actually dia bonded dengan pi electron system yang dekat benzene ring ni. Okay, so kalau dalam exam just draw it like this. Okay je, tak ada masalah. Okay, and the colour of this one adalah purple complex. So, our observation should be yellow solution turns purple complex. Okay. Soalan chemical test ni dia suka keluar juga. Okay, so kalau chemical test keluar soalan, saya dah pesan dah banyak kali. Start dengan tulis name of the test. After that, equation yang complete and then followed by observation. Okay, then should be okay lah. Alright. So, I think sampai situ je. Cuma sini ada soalan. Try this. Okay, so this is PSPM 2017-18. As you can see, kita start daripada alkane. Okay, and then reacted. Tiba-tiba ada cyanide. Lepas tu ada alkohol. Lepas tu macam-macam lah. Okay, so dekat sini kamu bayangkan. Kalau kamu tak study dari sekarang, macam mana kamu nak jawab ni? Okay, you will have no idea at all kalau kamu tak study sebab kamu ada banyak benda nak hafal dan kamu kena cuba bermacam-macam jenis soalan. Alright, so cubalah jawab this question. Draw the structure for L, M, N, P, Q, and R. Okay, and then state the reagent of K. Alright, so I think that's all for chapter phenol and that's all for chapter alcohol sebenarnya. Okay, so thank you and bye.